Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha malungi gomunanga kede naffe olunaku olwaleero olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi tubala 16 tuli mwezi ogwa Museenene omwaka 2022 bamusaako nange musinzidde okuba nga mutulaba era nga nze omumbejja luwedde baaniriza ate ku Mighty Drive ey'olunaku luno olwaleero nga tulina omugenyi waffe Katumba Gerald agenda kuba nga atwegattako katono nnyo twogera ku nsonga za bannamawulire. So munnange olunaku olwaleero njagadde ate mbaweeyo ka quote of the day akatambulira ate ku mulamwa gwe tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo. Kagamba journalism can never be silent. That is its greatest virtue and its greatest fault. Journalism can never be silent. That is its greatest virtue and its greatest fault. Bannamawulire batutwala okuba nti tuli ba lugambo buli ke tulaba tetusirika kwegamba kyekika ky'omulimu gwe tukola nti tulina okutegeeza eggwanga biki ebiba bigenze mu maaso eyo gye batabadde bifudde mu parliament gye babagira amateeka bifudde mu bitundu gye bawangaalira n'ebirala bingi nnyo ffe tuba weetuli nnyo okuba nga ate tubitukutuusaako y'ensonga lwaki tetusobola profession ene y'amawulire tesobola kubanga ate munnange esirika naye nga nze mbaliriza nnyo olunaku olwaleero era nga mbategeeza nti tuli butereevu ku page yaffe ya The Alternative Uganda munnange ate osobola okuba nga oyitayo obubayo olubu lw'ekigere ate olaikinga page yaffe eyo ate munnange era otufollowinga buli when you get a notification button and buli tugenda live obeera part of the discussion oba part of the program ate eba egenze maaso ku YouTube kwe tuli nnyo The Alternative Uganda genda naye mnango subscribing ku Twitter ku Instagram n'emikutu egy'enjawulo tugenda maaso n'okuba nti tukyusa social media narrative nga bwe tubaweereza programs ezibaako ate tofaali lyezongera mu bulamu bwaffe munnange olunaku olwaleero ndi ne munnange Rogers atuli ahabwe omukyala Farida Bikobere tusobodde kubanga tuli naye kubanga bwe tukola programu eno buli lwakusatu tubawonze naye ne tugikutuusako naye ayinamu obukosefu oba obutali bulungi naye ng'ate ajja kuba nga atwegatta kutumusabira busabizi mukama asobole okuba nga amususa bulungi kannamuse ku munnange ndaba ali bize nnyo owandiika byogenda kusoma mu P8. Good morning, Rogers. How are you? Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rogers Turiawe, and it's a pleasure again to be here today. It's the 16th day of November of the year 2022. The year has ended. It has not ended. We still have a full month. What is in the month that we are going to do? In the month of December, we have Christmas.
Exactly, it's just the festive season. So the only reason I'm actually saying that is because I don't want people to beat themselves if they've not achieved this year's resolution. But there's another time to try again. We'll try again. That's really it's not nice. A do or die. People beat themselves up. You know, I was set to achieve this year and I have not achieved it. I think I am a failure or something like that. At times, nothing to setting a goals and nini. Yeah, it is okay to dream big. No, Rogers. Osobola at least setting a goals okusinzira kugwe ng'omuntu bw'olaba bw'otambula. Naye oli mu kusettinga goals tondaba nakufuga. Okay. Not sogera bobi. Tugeze oli mu kunoonya mulimu. Omwaka ogutandise oli mu omwaka ogutandise oli mu kunoonya mulimu. Naye ekirooto ky'olina njagala kuzimba mansion mu mwaka ogwo gwennyini gwe wakafuniramu omulimu. Ate ng'omusaala gwo teguwera yadde 1M. Tolaba nti about dream is a big, yes, it's good. Naye ate about dream is a big mu kiseera. The dream is okay. I think what now the problem in that case is the timeline. Because you have to set the timeline. So sometimes obviously the timeline is exaggerated and you cannot achieve certain things in a given period of time. But I think it's okay to dream that you want a mansion. Okay. And it's okay also. No, it's okay. I'm not saying that it's not okay to like okulota ngo ofunye ozimbe nyumba bwaguka. Sikinako buzibu nakulota. Yes. Naye just timeline chikulu nnyo as you've stated it. Ayiranga ansaba buli kisobo agenda okukola goal. Oba agenda okuwandiika goals ezo yagala okuachievinga because we have now 2023 people have already set goals. Abamu baziwandiise dda ku lupapula. Which is okay. Nsonga nkulu nomanya nti okay mu bbanga bweki sobola okuachievinga kino. Kirungi nnyo nomanya nti mu kaseera kano bwekati nga bwe tuli bwe tuti nti wano sobola okuachievinga kino. Naye bw'oneeteeka ate ku kwagala okuachievinga ebinene kigenda kuleetera ebizibu. And try to be as realistic as possible. I am, for example, Rogers here, and I have the goal that in 2026 I want to become the president of Uganda. It is a good idea. Are you sure you want to be the No, I'm saying it is good to dream that I want to become president of Uganda, and it's possibly achievable because I am above the age of 18. But when you look at how realistic that is or can be achieved in that period, it is quite far-fetched. In fact, it's kind of unachievable in the time that is left. Katumba, it's not bad. You're contesting the idea is to become president, not to. So we try as much as possible to be realistic so that you know your goals are defined. This is achieved. So if a year has ended and what you were set out to do has not really materialized, you don't beat yourself, you don't fret. This time you can always postpone to another year, but also that should not be an excuse for people to be complacent and feel like because there's another year, I do not have to work hard for this one year. Work hard, make it happen. If it does not, don't fret. You can try again next year, but do not be complacent, do not sit down. You need to fight for your dreams. I think that is very important. But today we are here with Lily and Lowende, Omombeja at that. And we want to look through a little bit of things that are happening in and around us. Yesterday we had the president speak to us. And obviously the whole address was majorly about the COVID-19, how it's going, what we should be. Ebola rather. Sorry. Ebola. How it's going, how we should be acting. He said we do not need to shake hands. I have seen people hug. I think that is even worse than shaking hands. I think Ebola tambula nyumbi ntunge. So I don't know. Do you think people are really taking the caution that is needed to keep Ebola away? Boyita mu town yomusanga abaana nga benyigiriza muntu ku muntu. Boyita mu town ekikwewuunyisa tuyingira most of the people use taxis. Botulia parking kadda abantu bayitirivu. Taxis zino tebazisprayinga nako nti oba because omuntu ayingira n'akwata wano bw'ati. Bw'amala okukwata wano naawe nojja n'okwatawo. Bw'okwatawo ne weekwatako ku mubiri oba n'okwata ku maaso oba n'okwata somewhere else omaliza ofunye obulwadde bwa Ebola era nga bwe butyo bwe butambula. Nti okwata muntu yoza omuntu ono omulwadde oba byabeera afulumiza because omuntu ono aba afulumya bazita ki fluids from different parts of the body. Abamu bavaamu bableedingamu okuva mu bitundu ebyenjawulo eby'omubiri. So omukulembeze w'eggwanga bw'atyo bwe yayogedde n'ategeeza nti
tulina okubeera abeegendereza. COVID-19 bwe yajja babitwalanga ng'ebyokusaaga. It's the same thing with Ebola. Abantu right now bali mu kubitwalanga ebyokusaaga. Naye waliwo ekintu ekimu kye neewuunya. Abantu bapatinga day and night. Tewaliiwo ku observinga SOPs, tewali nti because sikwogera bibiri ekyali mu kivulu kya Idi Kenzo festival yakagwa abantu bali bayitirivu zonna events ewa Biniman ewani yonna wali abantu kati neebuuzaawo Ebola ta spreading oba oliawo government yali badde baako measures ez'enjawulo zeeyongera okuteekawo. We are happy people. I don't have any problem with people being happy. So but we as Ugandans also tetukoze chimala. I would say tetukoze chimala. Because I have much omukulembeze gwanga ajja kuvaayo ayogere bw'anateekawo guidelines ng'ezaaliwo mu COVID yasooka. Lockdown teri kutambula. People will certainly cry. Abantu tugenda kaaba nalabako oli ku mawulire mu mukyaga ne mutusaasire mukulembeze gwanga tusonyiwe ffe ng'abantu twetonze nze ndi namwandu nina abaana abokolera batulekera abaana naye kuyinza okuba ng'ofuddeyo naye ate omuntu akuliraanye then spread the gospel etuuke ku buli muntu yenna yenna akoze ekyakuliraanye so that twekuuba ekirwadde kino ekya Ebola kiri mu spreadinga because you can imagine engeri gye kyavaamu emuwende ne kiyingira Kampala so far nawulidde districts mukaaga. Out of the 146 districts that we know in Uganda, 6 districts already by now confirming that we have already by Ebola. You did mention about taxis. At what most places, buses go to some particular places. There's one maybe that is on Masaka Road, one on the Agulu Highway, those eastern like that. Taxis, on the other hand, literally go to every corner of this country, every corner. Kati abantu literally umuntu asobola okutravelinga okuva awantu n'avaayo n'Ebola najja n'amugya mu kitundu ekimu n'amutwala mu kirala nga there is no check, there is no measure, there is no nothing. So I don't know, okay, the government is doing a good job to not lock us down, but shouldn't it put some measures, at least in like public transport? Measure together at least, okay, it's probably going to become expensive. First, because we are going to the festive season, but two, because every time you cut down the number of passengers in every public transport the money has to obviously go up. But I feel like there should be some level of caution. Nebagamba nti if a taxi takes 14 passengers, at least it should take 10. So there's a little bit of COVID-19. COVID was kind of extreme. No, anti-cut COVID, taxi, etika abantu 14. Niwaga kati buli mutto, bantu babiri. No side eno, so that about that cut distance. Kamido, yeah. So that at least there's some small measure. So you can avoid touching someone, or you can sensitize people to not touch surfaces. Umuntu yingira, in fact, come like this, sit. Keep your hands to yourselves, wake, stand up, go out. Because people are going to get kufa. Roger, have you been in a taxi? No labango omuntu ajja okuyingira naye ng'omulaba ayina engeri gy'afaafaagana mu okwekwata wano yeekwateko na wano neyeekwata na wano abantu abanene abamu n'abakulidde ku myaka yes. Kati kiyinza okubeera ekizibu okumulimitinga wa wayina okukwata wabula nze kyensaba batambule ne bu sanitizer. Nakyo sanitizer ddemu bannange abantu baabifiisa dda nagenda bwenali last weekend nayitako mu kibuga kati mba nyingira mu paaka enkadde in the morning ngalo onaabire engalo nga kyabuwaze olina okunaaba engalo ng'oyingira munda mu paaka like ogenda okufuna taxi ku miryango. So when I went there in the evening, it was a different case. What had been there in the morning had changed. It had changed. Ngwiza no kuloza techindaba na kuba okko. Kati ekyo kyasinga okuneewuunyisa nti ebintu tubikola twagala okubikola emisana tulage eggwanga nti this is what is going on, this is what we are doing. Naye ate bwe baggalawo bwe bati oba budde we buwunge it's a different case. Naye nze I urge Ugandans banaye tubeere beegendereza. Ebola is serious. Ebola is very serious. Bwatyo COVID bwe yajja, the first lockdown abantu ngabitwalanga ebyokusaaga. The second wave of COVID-19 buli omu yagambira ddala nti mbutuufu tubadde twetaaga lockdown. So ne ku Ebola kyekyo kyembasaba
tetwali agadde mukulembeze wa ggwanga ate kutuuza mu muggalo gwamya nawulidde omwana yesterday nga agamba mutuufu tumaze emyaka 3 ne mu kibiina kyekimu naye nga mutuufu abamu ne bagana n'okudda ku masomero ebividdeko abamu okugana okuddamu okudda naye nze ndowooza we don't need a lockdown, we certainly don't need a lockdown, but I think there should be some enforcement measure for Ebola, especially in crowded places. For example, in a church, try to keep at least some bit of distance. There should be some sanitizer. I go to Watoto, but at least every time when you enter in Watoto, there's a place where you have to sanitize. At least that is there. So even when you touch surfaces, at least you don't have the virus on your hands. Maybe that one also can save a little bit. But there should be some enforcement measure that the government needs to put in place. Okay. There's one thing ogamba abantu tumufeyo temusembeya manya you don't shake hands, which is okay. But it's another thing to also put some effort to it, other than just speaking and speaking and speaking. Nabasawo bana abajanjabisa ezijanjabe y'ekinnansi nabo mukulembeze gwanga yabagambye emirimu gyabwe egy'okujjanjaba abantu basooke bagiyimirizeemuko mukadde kano. Bw'otunulira first case omwami oyo yava e Mubende n'agenda Eruweero n'ava Eruweero embeera n'eryoka etabuka n'alyoka ayingira ekibuga Kampala n'afiira ekiruddu. Ye yagenda Eruweero nga laye ddala mu butuufu waliwo omuntu amutambulirako. Ko ye ndowooza nange kanneetambulire nfune obujjanjabi. Unfortunately yagenda okufuna ate obujjanjabi bwe yali yeetaaga nga kiri kikeetezi n'afiira obulamu. Okay, I have never used traditional means of medicine and that business really. I have never used it, but is it really effective? I don't know. Or is it the hope it just gives people that, you know what, there's a possibility of I really don't know. But for some people who have used it, you would hear testimonies. I don't know whether the testimonies are true. For some people that have used it, all their testimonies, oh, it has worked for me. Oh, it has worked for me. I'll ask a friend of mine, Mayanja. He's an expert in Robert. In the field of herbalists and herbal medicine and all that. I hope we learn a thing. But also to move on, our primary is going to have 8 classes now. Literally, as a kid has to go through nursery, which is 3. Is it 3 years? 3 years, yes. 3 years. You must. It must. Because mubyala abana batandikira mu P1. Wasoma nursery? Nasoma nursery wakwana nagisoma nga njibuuka. Wasoma nursery? Nagisoma. Nagisoma. Wabuuka ki exactly? Mu mwaka gumu nasoma ebibiina 3. So you maybe middle top. So the whole nursery was in 1 year. 1 year. Actually, ngaze ne promoting buli term nga ne promoting. A good thing with villages, they're actually not serious with those things. Antikati omukulu Philbert Baguma yagambye nti walina okuba balina okukyusaamu mu kino. But I don't know. I've started now having issues with that gentleman. Or you not younger you? No, Philbert as an individual. Antikati he's representing the okay. Now you're not. Let's go with it. Because the other day he was saying that why would they close schools while the other sectors are all open? How true is he? Don't you think this person is right? This how right is he? Because here is the problem. Antikati olaba ni Rogers. Mu COVID yasooka. Walaba nga mbutuufu amasomero gaggaddwa, amakanisa ne gaggulwa, n'ebirala ebitale buli open. Abaana yategeeza nti abaana mu ssomero osobola okuba monitoringa movements zaabwe. Naye kati ate owo mu katale tono monitoring otya. Agenze mu paaka, abatambula mu kibuga Kampala ne ba monitoring otya. Yensonga lwaki yagamba nti abaana bali safe nga bali mu masomero n'okusinga ate nga bali waka. Well, there's a yes or no, but I still don't agree with him. Here is why. Abana babere waka. You as a parent, at least you have more responsibility to your children than someone at school. It's a different case. Like I said, because I would say at school, omusomesa aba agamba ono mwana si wange. Bwafuna obuzibu bwati ne bwati ngenda kunnyonnyola ki. Ewako omuzadde agamba ono mwana wange ne bwafuna obuzibu nja mujjanjabira. Lilian. Yes. Lilian.
I want you to tell me that when you have your kid, I can take more good care of your kid than you can do. No, because maybe they are busy, they have this and that. But that's not a life or death situation. This is a life and death situation. His argument is, you're closing schools. Already abana they were affected with the COVID-19 situation yaliwo for 2 good years. Omwana akugambe ni myaka 3 ne mkibiina kyekimu. Ochulide. Oli mu closing schools but baberenga ate abaddayo mu trauma eri gye bayitamu during the COVID-19 pandemic. So yeah, so you'd rather them stay at school and risk death from Ebola than sit home and wait for Ebola to go away. It's, I mean, it's so hard for parents of late to monitor their kids. It's general. Even at school, there's no assurance. At school, at least, wabawo mugo. No, olaba Rogers. Ewaka bazadde basigate bakuba panda babo. At school, omuzadde omusomesa ayimirira mu compound nga kutomugo. Kampala, they are like 1% abatakuba baana. Africans beat their children. So that's the thing. Those things happen. I think, okay, it's a risk either way. Yeah. Even when they are home, there's no assurance that they are going to be safer. But even when they're in schools, there's either way no assurance. Auntie, now, but I would rather take a measure. When a kid gets to hear that, oh, schools are closing because of Ebola, what runs in their mind first is, bagenda to some lockdown, and zile mchibina chembadem. So would they rather these are kids, you have to think literally for them. But here for me, I think it's important to fight to preserve life than to accomplish education. In one class, they can still go through that class and go and finish. Imagine. But what do they achieve when they die? Roger, it is bad. It is bad to have 5 years in one class. But eventually you can get out of it. In emyaka 8, 9 or what? Add 5 years kwejo. You're like by the time you get to P7 you're like 18 or something. Not 18. You can't be 15 nga in P1 ato gizemu 5 years. You can't be 15 in P1 ato subira kubera 18 in P7. Todabe bantu bakulu ba myaka 3 bakola P7. Omanye obuzibu bwe bayitamu no. Omanye abana okubabulinga wala omwana omwe yatula ebigezo wano batulaga ku mawulire. Abana balina erinnya ligenze bannange. Waliwo erinnya libali bamutuuma. Omusajja. Musajja mukulu naye abana bamubatiza erinnya lye. Era nga balimanyi nti bwe tuyita bwetu. Those are temporary things. You'll go through them. It's a different on how you handle your issues or your ebintu ebikutawanya. It's a different way omuntu omulala wagendo kihandle. Yeah, it's true. That's true. So don't compare these but life is more important than education. Education is also important. Yes, because but life is more important. Being in P1 for like 5 years, I mean, that's also a different thing. P1 but together for a P8. Ochali ku P1 ujogambira myaka 3 tugafuna P8 ngova mpisa kati kitegera ngova P7 okola yunebu no lyoko gena P8 oba P8 is also part of primary. Why it's also second? I really don't understand. Now omwami waguma I don't know feel but yagambye P8 ene jja kuyambako omwana okumanya chicha yagala okukola. Bwaba wakola arts amanye nti ngenda kola arts. Bwaba wakola sciences amanye chengendo amanye nti okay ngenda kola sciences. Nga sigenda kubigwa. Era nagane mu secondary mwennyini amasomo g'ebyemikono bagatekeko nnyo essira. Nti omwana bw'amaliza senior 4 aba afuna certificate eno. Erinnya bidde. Bamuwerako ne certificate nti akuguse mu byemikono. Yeah, you see. Ngomaze senior. Omaze bino byosoma mu class ebya chemistry biology, certificate eyo gifunye. Bakuwereko ne certificate ekakasa nti okay, omwana ono akuguse ne mu byemikono. So P8 ya byemikono. P8 si ya byemikono. Kati ate certificate wabate okugambya emikono ng'osoma. Primary ayagala bongereko P8. Na P8 eyo gye bongerako. Ekijongesaako kwe kuba nti abaana bano basobola okumanya side kijja ayagala okutwala. Ayagala kutwala side ya arts oba ayagala kutwala side ya sciences. Umaze okwekakasa nti ngenda kutambulira mu line eyo. Nga toli wakubigwa.
Andi kati sikutuuka. So you must know that you cannot feel something before you okumanya even do nti it. no kikuyambako okumanya nti okay bwemba ndi wakola sciences I mean it's sciences throughout. Bwemba ndi wakola arts it's arts throughout. No, that now here awo ng'otuuse mu secondary because eno P8 yekuyambako okudetermining nti ngenda kukola sciences because tulabika abaana mu P7 ng'agamba want to be a doctor. Let me ask you. Natuka mu senior 2 nga it's a different case. Kankubuuze Lilian. Do you think we need P8 to know that someone should know what they are going to do? No, or do we need to change the curriculum for someone to do what they want? Do we need to add another class? I would say we don't need the P8. Naye mu classes eziriwo mwe baali kutte class emu ne bagamba nti okay eno kekole P8 kyeyagala okukola. That's what I think. Bakuli 6. Is it Rwanda that does 6 Kenya classes? has 8 classes. There's one that has 6. I think it's Rwanda. I think it's Rwanda, but I think Kenya has 8 classes, if I'm not mistaken. I think Rwanda has 6. Kenya ina munana, oba mu P7 ino ga P8. So na wano mu Uganda kibagala okuyita. Ne kati P8 nga ba again with Phil but I don't agree. Okusinzira ku mukulu bagume engeri gya kinyonyola it's a good idea. Omwana okumanya ntuke ndi wa arts ndi wa arts ndi wa naye kati tekyetaaga kwongera ku P8. Advocate for change of the curriculum. Curriculum badi chooses ne batekawo ebyemikono mu secondary. But we take care that is good. I am not defaulting that. And but they should also P8. Eringanga bajibalanga classes eziri enowa. In 1 year, Lilian, you cannot know what you're going to do. What they should do is as you go through primary, they should make it easy for people to identify what they want to do and focus on that. Haven't you seen and skill them in that process? Abana mu P7 abamaliriza PLE ngabama I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a pilot, I want to be this. And then what happens? Bwasoma senior 1 ne senior 2 physics ngamanyira ddala nti kati ddala kituufu neetaaga kuyiba nansi oba ddala kusigala nga ndi you know the reason why? Because from the ground up they were not given any skill in regard to what their interests are. They were reading everything. They are reading wings of cockroaches and all those things, which are definitely going to be very useless in the future. Rogers. So bakuwa variety. Nga munoga nti tuli ku mukolo waliwo bya self service waliwo omuchere omweru waliwo gwa brown waliwo omusiike sima waliwo ogufanana gutya kati gwalondako nogamba nti njagala guno omweru. Nursery is 3 years. P1 those are 3. P1 P2 P3 P4 those are 10 years actually. These are 7 years. In the 7 years you can teach children generally so they can know variety, so they can choose from P6 and P7 and now P8 if they want to add it. They can try to give skills of specialization for each of the students if they want to do. Now, as they move on, they skill them particularly in what they want to be, other than teaching us Canadian Prairies and Vancouver Port. We need to get this topic tetugigusiza bulungi naye tugenda kubaga tuwumulamu katono nnyo. Nze naalyagadde Rogers ambuulire buzibu ki obuli mu kwongerawo P8 nga kigenda yamba omwana okumanya nti okay njagala kutambulira mu sciences oba njagala kutambulira mu arts. Bwetamala tunayongerako P9. Tutumaliza nga tuli ku P15. Let's go in for a very short commercial break. When we return, we have the guest in the studios. We're going to be talking about journalism. Kukulakulanya, don't miss out. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom,
youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and our studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. Farida Vikobiri. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulika yenyo mukumula mwoko The Mighty Drive ye program jogena maso n'okubanga olaba nze omumbeja luwedde Lydian ndine munnange Rogers yahabo kutugenda maso n'okubanga tukutuusako program eno ey'olunaku olwaleero mu studios. Tumaze okubanga twegattibwako omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero omukulu Katumba Gerald ono nno Munnamawulire ate munnange omulwanirizi kitwale nti mulwanirizi wa ddembe. Yes, eddembe ly'abantu oba eddembe ly'abannamawulire. So agenda kubanga ate twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku profession eno ey'amawulire. Bingi nnyo ebituuseewo, bingi nnyo ebibaddewo, naye tugenda kubanga ate tubikubaganyaako ebirowoozo. Tulabeko abannamawulire abamu abatulugunyizibwa, abamu abakwatibwa, ekireetedde abasinga okutya okukola abamu okutya okubanga ate munnange nabo bakola kosi zino ez'amawulire, abamu n'okuba nti bakibaddemu naye ate kati baagala kukivaamu. Bingi nnyo bye tugenda okubanga tudiscussinga. So bw'oba oyagala kubeera part of the discussion oba part of this show, genda butereevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda mu comment section woba oteeka endowooza yo ate tusobole okubanga munnange tugisoma nga show tena bakubanga ewunzikibwa. Kansooke mulamuseeko alamuse ne kuba tulaba ate tutandikirawo programu yaffe y'olunaku olwaleero. Mukulu Gerald. Nesiimye nnyo. Njagala okubeebaza olw'omulimu guno gwe mukola ate ne bannayuganda mwenna abagoberera omukutu guno. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nti ate ensonga muzijja wano ku Digitalk The Alternative. Nze muzzukulu wa mugema Katumba Gerald, munange bw'abagambye ndi musajja munnamawulire ate ndi musajja alwanirira obwenkanya mu ggwanga mu nsi yange awamu n'okulwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yange Uganda. Okay. Now you are a freedom fighter. Ya kituufu ekyo sikyegaana. Ya nze ndi freedom fighter
njagala nnyo okulaba enseete benkedde enseeteredde naye nga mpita mu profession yange ey'amawulire nga munnamawulire. Yeah. Nga tetunaba kugenda butereevu mu nsonga z'abannamawulire tugenda kufuna P8. omukulu Filbert bwe yalowoozezzaayoko ekyokwogerako naye ensi emutegeere nti gyali n'agamba kandeeteeyoko ekya P8 ensi bajja kikubaganyako ebirowoozo kino kyeyayagadde mubeere nga mukubaganyako ebirowoozo mubeere mukubaganyako ebirowoozo kubanga asirise nnyo ate nga yeetaaga akasente babibala kufuna kasente. No, ayagala abaana ogenda okuyingira secondary ng'olready omanyi nti njagala kusoma busawo njina kukola sciences, njagala kusoma mateeka nja kutwala line ya arts ng'okakasa ky'ogendamu. Nze nagenda okufuluma P2 nali maze okukitegeera nti ngenda kubeera munnamawulire era nga kyekyo nze mugongo wange nkimanyi. Anti kakati education system eriwo yenfu curriculum gye balina okutereeza eriwo olwaleero. Tusoma busomi abaana basoma busomi kusoma busomi muwawa gwoba teweevuddeemu ggwe ne weezuula nga ggwe tosobodde kwezuula oba muzaddewo nga takuzudde ojja kusoma omaleko ne university nga tomanyi ki kyogenda kubeera. Kivolaba nti abantu diguli bazitadde emitwetwe bali mu owino batembeya ngatto naye nga diguli eri mitwetwe ne weebuuza kaakati wasomera ki diguli yo nga tosobola kukola sigamba nti emirimu gibuze eky'omirimu okubula ekyo weekiri naye nga bw'omutwala akola omulimu ogwo gwe yasoma gwennyini tasobola gukola nga skills tazikola ki tazirina naye ng'agulinamu first class degree nga gyeri. So kitegeeza nti obuzibu tebuli nti osomye ebbanga kyolaba n'owa university aba tanneezuula abamu kaakati ate ng'asomedde emyaka 10 n'emeka musajja mukulu mukazi mukulu naye nga tannaba kwezuula tamanyi kikyasobola kukola nkugambye bangi bagenda mu kosi kakati nno nkoleyo ki kosi kyawe etagenda kumumenya nnyo ndoozi eduuku baziyita eduuku kankole eduuku alaba tegenda mumenya nnyo terina research mungi terina ki kaka si byakumumenya nnyo kyasobola n'okuskipinga class n'abagala okola eduuku olina kugendayo nga mubutuufu wekakasa kyo oyagala kubeera musomesa ebyo byogere ebintu birina kubeera in practical naye kati abo bali mu kutuwa theory balina kuzimba curriculum eve wansi omwana ave wansi. Abasajja abazungu omwana agenda okutuuka mu myaka 5 nga bamaze okutegeera ono omwana ajja kuba engineer ono omwana ajja kuba musawo ono omwana ajja kuba kino era nga bamutambuliza in that line kivolaba nti bo basanga otuuka mawanga gaabwe tebasoma buli kimu omwana baba bategedde dda nti ono ajja kuba engineer ne bamutambuliza in that line era subjects ze bamutambulizaamu nga ziri za engineering nga zitambulira awo. Wano e Uganda omwana atuuka mu P7 abazadde bangi nnyo olwaleero abuuza omwana we amazeeko P7 yakoze Pierre amubuuza oyagala kubeera ki musawo kiki ky'oyagala okubeera anti kaakati balina bye baakwatanga ebikwate njagala kubeera lawyer njagala kubeera dokita bibiri pilot lawyer dokita engineer bye baagala buli kimu omwana tamanyi n'omuzadde naye n'atambulira awo nti omwana agambye yagala kubeera pilot yes kyayagala naye omuzudde nti ddala asobola okubeera pilot gwomanyi ne subject ze basoma omuntu okubeera pilot ye bw'alaba ng'abuusa kano akanyonyi k'ebikoola yalabira ddala nti kambuzeeko katono omuzuula otya nti omwana ono kubanga agambye examples njagala kubeera pilot that's probably what they learn. Yes. How do you come to the conclusion that they cannot afford or they cannot become this? They should be becoming that. Bwe kiba nti gwe wazaala omwana osobola okumutegeera ng'akyalina muto n'omanya nti ono omwana asobola kubeera kino ng'omwana gwe wamuzaala. Yes. Buli muzadde yenna maama oba taata alina skills ezo Katonda yazituwa neffe tetuzikozesa bukozesa. Mukolo Katumba. Nze natandika njagala okusoma nga nyanyo somesa abaana ne kati sibyagalira ddala. Andi era kati muzadde wo bw'abanga yalinga akugoberera bulungi ye yakiraba n'amanya nti ono wadde ayagala okusomesa naye ajja kubeera munnamawulire. It's because sometimes we neglect our duties as parents and we don't take time for our children. Okay. Buzibu sometimes we tusanga. Let me ask you, Katumba. You have seen parents abagamba, literally like you said, the 4 professions: lawyer, pilot, engineer, and a doctor. Those are professions. If you're not either of those, you are a failure. Yeah.
you have seen parents who say that you must become this, literally forcing students, their children, to study things they don't even like. Mwana nasoma nambale naleta degree onagikuteerawo n'agenda n'ayiriba yuka use the phone kumutaasa. Okirabye? Now in that case, that are the instances where we find a parent nga wabadde ogamba nti omuzadde osobola okumanya omwana kyayinza okufuuka n'omufuula gwe kyoma. How do you draw a line between what you want as a father or as a parent and what the child actually wants? Ati kakati omuzadde ky'olina okumanya nti wadde ndi muzadde naye ate siri malayika nti nsobola okwidentifyinga ate ekifu. Nze nsobola okuga nti nze mu famire yange sometimes obuzibu we bugira nti there are certain things we want in our families ate ne twagala bibbulukukire mu baana. Nze omuzadde nayagala kubeera munnamateeka naye ne sikifuna ne sikisobola nga nali nkyagala nnyo. Kati omwana wange oyo njagala abeeraani, njagala abeere munnamateeka. Si kibi omwana okumwagaliza kyalina kyoyagala abeere, naye ate olina okufindinga out akisobola takisobola, anaakituulamu taasobola ekituulamu. So when you find out nti njagala omwana wange abeere looya, naye along the way noweesanga nti ono omwana alina kubeera musomesa, gwe nga kyomulabamu kya busomesa, kiri ekyobwalooya kireke. Omuzimbe mu kino kyasobola okutuulamu, kyasobola okubeera. Naye kasita omukakaatikako kyomukakaatise kyekiri kyogambye nti degree agikuleetera bulungi nnyo ng'era first class naye nga tasobola practicinga. When it comes to practicals, nga is a failure. Theoretically, he or she is okay, but practically, nga is a failure. Tulina abaana abalina talanta oba abalina ebitone ebyenjawulo. Njagala kuba muyimbi. Kakati bamuleka agenda ayimba ebyokusoma biveemu. Tosobola muga oyina kumuyamba ku developinga talent eyo alongside the education. Kubanga jjukira nti buli talent yonna okugikulaakulanya oyina ogikulaakulanya ekimu ku ingredients ez'okulaakulanya talent y'omuntu yonna is education. Tulina abantu abalina talent bangi nnyo mu Uganda. Take an example, abasambi b'omupiira. We have had so many of them. Naye nga they don't become. They don't. Kubanga nga kyakola akimanyi ali talented bulungi naye nga tebasobola tebasobola na okumusayininga mu club nene ey'amaanyi kubanga ebitabo tabirina. So ingredients eyo esobola okumusindika ayongere okupushinga talent yo nga tagirina. So that is where the problem is. Naye kati wano mu Uganda nti abazadde amu bwazuula omwana we nga muyimbi, bwazuula omwana we nga musambi wa mupiira, bwazuula omwana we nga alina talent yonna oba muzinyi oba ki, yalowooza nti agenda kubanga atambulira ku talent eyo yokka n'atamuteerako ingredient eno ey'ebitabo. So sometimes we wava obuzibu. Oba olumu n'akulabanga failure nti you want to sing. Sometimes oyo mwana we yayonooneka. Maama Junior oyo mwana we yayonooneka. Agenda kubeera muyaayi. Abayimbi babatwala okubeera. That is. So n'atamanya nti talent eyo yegenda okubanga emusitulanga emujjayo. Guyina kumwongerako bwongezi ingredients zino ez'okusoma ez'ebitabo kimusobozese kubanga jjukira omuzudde mu talent nga wa myaka 4, 3, 5. So tomanyi ensi egenda kubeera ki in the next 30 years oba 40 years. So gwolinza okulaba nti olwaleero abayimbi nti bw'atandika okuba ba Felistar superstar nakubawo ensi n'eryoka ewagamba yoyoyoyo oyo omwana akyali muto. So tomanyi mu myaka 2 agenda kubeera ati ensi n'aba ekyamuwogganira banaaba kyamu. Little time yatandika muyimbi saawa zino takyabirimu. So olaba that is where the problem is. Gundi alirudda wona yani Baby Gloria jali agezaako ku naye kati takyali baby kati mukazi mukulu. Waliwo kana akalinzi fresh kid emisomo gimufudde bize naye ng'okuyimba akyakwaka. Ekyo kyekirina okukolebwa kabeereko bize mu kusoma eno nga bw'atambuza ne talent aligenda okuddamu okubbulukuka bw'ati ate ng'alina levo gy'aliko endala ennyo. Saate singa tumutwalidde mu kuyimba wokka olwaleero wandibadde weesanga nti oba oli awo ajja kubeera ku levo emu wokka ajja kubeera awo tajja kubanga ate yakola ki yeeyongerako. So n'olwekyo
it's all about responsibility yaffe nga n'abazadde okuzuula abaana baffe kiki bagenda okubeera kiki balina okuba besides okubeera nti curriculum yaffe eri so useless olwaleero bw'oba teweerwanyeeko ojja kusoma yes ebikalu obikube essuuti ozikube naye ng'ekyamazima tosobola nakukola mulimu gwonna gwogwo gwennyini nnyini gw'osomye nga tokusobola gukola batukubiranga olugambo nga tukyali baana bato oluno tutandikidde ddala kati discussion ey'amawulire wenjogerera tulina bannamawulire nga ye ekyo kyakola era nga mwajja akasente kakati omuzadde bw'alaba omwana we ng'alina olugambo wano ku myaka emito amutraining kuba nti agenda kukola lugambo ku TV nga profession nange kennyini bankubanga emiggo actually nali stubborn nnyo nga mbeera nnyo mu kibiina nga nze era nga basanga mu kiraasi nga tuli mu kuwoggana tebabuuza ani ameekinza alutandise bamanya bumanya oyo Katumba oyo buli ssaawa mbeera nnina okuyimirira ali mu maaso mbasomera mawulire nkwata ali nga ntandika basomera mawulire nga nsoma birango nkola ntya nze nedevelopinga nze era abaana abasinga obungi be nasoma nabo bandaba nga ndi ku TV bampulira ndi ku radio bakola batya nga asa tetwewuunya gwe twakola twakulabirawo naye ng'emigga egyandyanga gyalinga mingi naye nga nze nze nga nkimanyi bulungi nnyo nti ekyo kyenjagala okukola kyenjagala okubeera muzadde wange taata wange he is a catechist musomesa ow'eddiini mu ekereziya yatandika okunsomesa amasomo nga ndi mu P2 ag'ekereziya ng'olw'essande nze nsoma essomo nga ndi kasajja kampi nga banterawo n'akagundi kwenyimirira bwe nti nsobole okutuuka ku kituuti bwe ndi nentandiko naye nemala ntamatamamu wadde ebigambo 3-4 ng'abeera wali n'asirika nawena okula n'akawandiika bwati n'anootinga ne muddayo ewaka n'olyoka olaba emiggo onswaza oti omwana wa musomesa tamanyi kusoma naye nga gwakuba ndi kaana kato naye nga ali okwongera okunteekamu okubangula kuli nti nino ye nga yalaba kyenina okubeera kyokola olina kubeera perfect mu kyo nga yagala mbeere nga ndi perfect mu kintu ekyo kyenkola nti neme kutandika kusoma bintu nga mbitamwatamwa ngattagatta bugasigasi so nanyamba okunzimba awo kati olugambo lwange nze bazadde bange balwagala kubanga bandaba nti nja kubeera wa lugambo era kwenja okulya obulamu bwange bujja okutambulira balwagala naye ngaate abasomesa bange bo tebakindabamu bo bandaba kutandika kukuba bukubi miki kuba miggo nti obaleekaanira kati singa saalina sapoti y'abazadde oba oliawo kyali kijja kuntama neme kukiteekinga up neme kukyongerayo naye olwokuba nti nalina sapoti y'abazadde bano abasomesa nze saabasaako nnyo birowoozo nga mukuba emiggo gyange naye olwaleero wakusa mwana gwe nze nakusomesa ngamba neyanziza ttike notamujjukiza kiboko ziri zeyakubanga ng'akuziyiza okusomera abaana amawulire otamanyi nti ali mu kulinyirira talenti yo so ebiseera ebisinga nti lwakuba nti olwaleero tulina abasomesa nti omusomesa agenda bangi bagenze mu busomesa naye nga it's not a calling omanyi kyanjawulo okukola omulimu nga it's a calling nokola omulimu because it's the one that is available that is where I get what to eat ndi musomesa mwenzi gyakaki akasente kati oyo asomesa busomesa naye a teacher by calling mu profession yonna ng'ogikola by calling oba oyagala kulaba nti oteekawo influence oyagala kuteekawo change oyagala kuteekawo difference oyagala kulekawo omukululo nti nsomesa omwana naye njagala nsomesa omwana ono abeere kino njagala nsomesa omwana ono abeere nga aneenyumirizaamu because even nasomesa ndoozi emyaka wennamaliriza senior 4 nengenda nentandika okusomesa nenoonya sente ezansomesa ate elevo nemaliriza elevo nenzirayo nensomesa nenoonya ezasomesa diploma diploma bwe nagimaliriza awo nendyoka nfuna omulimu ate ogwansomesa degree
era mu by'amawulire. So nange mbaddeko mu kusomesa naye saakugenda mu nti kubanga ndi nti wakuba oyagala kusomesa ekiri awo. Ye gundi eyaliwo nina okunoonya nina akasente naye nga calling yange ngimanyi nti ne bwe naasomesa emirundi egiwera amasomero ag'enkanawa nze kyenjagala okubeera kyamawulire kubeera munnamawulire. Okay. Ndowooza tugenda kubeera tutambulira awo wennyini awo kati tuyingire ddala mu nsonga z'abannamawulire. Mwami Gerald, bw'otunuulira amawulire wenjogerera kati embeera eyimiridde etya, tutambula tugenda mu maaso oba tusikatidde oba ate tudda buzzi mabega bw'otunuulira bannamawulire bwe twekomparinga nabo ab'emyaka egiyize? Olwaleero okusoomozebwa kwe tulina kukuno nti being a journalist in Uganda today, it's like being a rebel. Omutujju. Okubeera munnamawulire olwaleero obanga muyeekera. Okay. Bwe buzibu bwe tulina. That is the challenge oba okusoomozebwa kwe tulina nti olwaleero profession y'abamawulire oba the media fraternity etwalibwa nga kibiina ky'abayeekera. Ate abamu bagirabanga a political party. Batutunuuliranga abantu ababavuganya okwagala okubajja obujja mu buyinza. Bwe buzibu kwe kusoomoozebwa kwe tulina nti tuli mu mulimu ogw'okubeera nti abantu abali mu buyinza tebalikoganizinga ki kye tukola. Tebatutunuulira nga fourth estate. Ekyo ffe tukimanyi nga bannamawulire nti we are the fourth estate. N'abantu aba bulijjo nabo bokka be bakimanyi naye ate abali mu buyinza ebiseera ebisinga batutunuulira batulabanga ababa opposing oba ababawakanya obuwakanya. Kati buli mulimu gwonna gwe tukola buli byonna bye twogera babirabira in that angle. It's like nti bano ba opposition politicians be boogedde kyokka ate nga gwe oli mukola mulimu gwongaani nga bannamawulire naye ango mwe bakulabira olwaleero naddala abali mu buyinza abalina obuyinza ng'oggyeko abantu aba bulijjo bakulabira mu ango ate enki ango ndala awo wali okusoomoozebwa kwe tulina olunaku olwaleero ng'oggyeko bw'ogeraageranya ne bannamawulire abaasookawo emyaka egiyise emabega. So olwaleero bikyuse, fraternity y'amawulire ekyukidde ddala, engeri gye batulabamu ekifaananyi mwe batutwalira ekyusizza ebintu bingi. Mukulu olowooza in that whole spurt of babali babalabanga balabe baabwe, in that sense, do you think bannamawulire particularly by Uganda here babadde objective enough even in things they are doing, or some people have actually been taken by, because I would assume that Munnamawulire you have to be objective first of all. Yes. You must be transparent and you must be impartial. Yeah. Yes. Do you think bannamawulire nabo they have stood on the position of impartiality to deliver? Kakati tulinawo omanyi tulinawo abantu ba mirundi ebiri. Tulina be tuyita ab'amawulire ne tubeerawo ne bannamawulire. Kati unfortunately nti mu Uganda tulina ab'amawulire bangi okusinga bannamawulire. Buli omu asobola okubeera ow'amawulire kubanga neero si ku kyalo ebeerako ow'amawulire naye nga tabisomanga nako musanga nga n'erinnya ly'okuliwandiika kimutwalira essaawa nnamba kuwandiika obuwandiisi naye nga ye w'amawulire. Kati awo buli omu asobola okubeera ow'amawulire naye okubeera munnamawulire kirala, it's the other that calling okubeera munnamawulire kirala. Kati weesanga nti tulina ab'amawulire bangi kati ate nabo ne tubateeka mu kategori y'abannamawulire nti bakole ogwa emirimu egy'abannamawulire naye ate nga tebasobola kugikola bo basobola bw'amawulire kubeera bw'amawulire. Awo oba otwawulira wennyini ow'amawulire yakola ki ne munnamawulire akola ki? Munnamawulire kyekiri kye nagambye ye muntu ali profession ali trained ate nga kyakola akola ki akyagala. Someone who has passion over that profession. Kyanjawulo okubeera nti ogenze n'osoma busomi ye course ebaddewo, but do you have that calling, do you have that passion of being a journalist really?
oba just otunudde mu course awo nyangu yangu nga kangende nsome mass comm kangende nsome journalism myaka ebiri okay kantwale eyo kuba medicine sigisobola gundi chemistry yangu engineering nagwa physics yangu history namuyita yes nenkola Luganda naluyita kangende nsome ebyamawulire nagenda kugenza. So we have so many abali in that category. Ekyokubiri nti n'olwaleero bw'otunulira profession y'amawulire engeri gye batutendekamu okutendekebwa okwenjawulo nti bw'otunulira journalism zezimu ku gundi ezitwalibwanga ng'eza bulijjo yet si za bulijjo. Yes, singa tubadde tutwala koosi ya journalism nga bw'olaba abasajja balooya bwe batwala gundi yaabwe eya law profession yaabwe badokita bwe batwala profession yaabwe. That is why nti si kugamba nti omaliriza ku LDC oba omaliriza Makerere ofunye degree mu law nti enkyokeera ogende mu kooti owulirize omuntu. Olina kusooka kufuna that practicing certificate. Balina kusooka kukakasa abaana batambula ku street yawo amaze emyaka 4 emyaka 5 yamaliriza bulungi nnyo okusoma amateeka naye talina practicing certificate tasobola na kuyimirira wali kuwolereza ya byenkoko tasobola. So they respect their profession. Si kuva eri buvinojja n'oyingira buyingi nogaa kakati ntandise nze nfuuse lawyer. Dokita barespectinga nnyo profession yaabwe. So kati ne bannamawulire profession ya journalism and mass communication yandibadde etambulira in that category bwetyo. Naye olwaleero osanga bangi nnyo bali ku media naye ng'ekyamazima talinayo wadde even document yonna eraga nti oba yali asomyeko wakiri omwaka gumu. Bwe bawulira asoma obulungi ebirango ku kyalo ayogera nnyo nga bamuleeta. Ono amanyi okwekyankulira mu maaso ga kamera amanyi okwogera ebigambo nga mwogezi wa bbaluwa kyalo kyonna kimutenda. Oyo naye munnamawulire nga naye bamuleeta. So that is where the problem is. Kati naye atandika kwera ndi munnamawulire kati naye najja n'ayingira mu kategori y'abannamawulire naye ng'ate wa mawulire nga si munnamawulire naye nga wa mawulire. Kati kankubuzeemu katono nnyo ku nsonga eyo kubanga kati now the difference is probably that bw'obeera munnamawulire you know what is news and what is not. That is it. Njagala twawulire exactly right about that. As a journalist, what is news or what makes news and what is not news, so we avoid reporting anything and everything that we find. Okay. The most important thing choino okumanya in that perspective nti amawulire or what makes news kyekintu ekirina ekisobola okuleetawo influence in the society. Omanyi amawulire oba news sets an agenda. That's right. Nti it's not all about just reporting. It's not all about just kugamba nti buli kimu kyonna kyonna kisobola okubeera amawulire, but tutunulira ekintu ekisobola okuleetawo influence in the society. Impact. Ekirina impact in the society. Ekirina impact ku bulamu bw'abantu. Kubanga obulamu bw'abantu bonna butambulira nnyo ku kye tuyita information. Kati amawulire nga oba ekintu kyonna kyonna nga tekisobola kuleetawo influence oba impact yonna mu bulamu bw'omuntu oba mu society mwe tubeera, ekyo tukiregarding as just mere information, not news. Kati most times we don't differentiate between the information and the news. So we always tend to categorize information as news. So it is different. So which is what? Everybody can pass over the information, but not everybody can pass over news. So amawulire, it's something ekintu nga one kino kubanga kinoonyerezeddwako it's the truth nga ge mazima. Two nga it has the impact
eri omuntu balina kyekyusa ku bulamu bwe kiina kyekikyusa mu bulamu bw'omuntu oba n'ekitundu mwawangaali oba n'ekitundu mwali mwabeera. That is the news. Information esobola okujja eyo ya esobola okubeerawo. Information mwe muli bigana amawulire ge baleeta mbu olina yongera kaga mbu nga tannekakasa. Information esobola okuleeta olugambo. Nga bino bwe tulaba columnists mawulire those opinions and stuff. Usobola okuleeta olugambo. Era ne programu ez'olugambo ozimanyi kweziringa nti olugambo kalebule. Kalakata. Ezo. Wano tudiringa mu lugambo ne kalebule. Kakati, how do you bring out kalebule kumpewo? Kuganti, that is news. That is just information. Kyekiringa kati ekisika abantu. Okujja okulaba TV. Anti, wewali obuzibu ffe. Twagala kusika busisi baki bantu, but are we creating an impact in the society? What impact are we creating in the society? Byetuwa nga twagala kusika bantu bikyusa bitya obulamu bw'abantu, bikyusa bitya society yaffe mwe tubeera, tuyambye tutya society okugizimba, tuyambye tutya okuzimba obulamu bw'abantu nga tuleeta kalebule. Anti kati mukulu Gerald tulabyeko scenarios mu media houses ez'enjawulo ez'amaanyi n'ezo ezitandika obutandisi ng'emu ku show gye baprioritizinga yeshe ey'olugambo olw'ensonga nti abagiraba baba bangi nnyo okusinga omuntu akutuula okulaba political show oba okutuula okulaba amawulire. Kati ekyo kye twakuliyetinga ffe nga media ffe twakitondawo naye nga si bwe kirina okubeera, ffe tukitonzeewo mu mawanga mangi like ensi z'abazungu bano lwaki zitusooloobako oba zitusukkulumako, barespectinga nnyo amawulire, barespectinga nnyo media, bagiwa obudde. That is why they even participate actively in the affairs of their country. Kuba bagoberera nnyo ne babeera abamanyi ne baparticipatinga ne bamanya ensi amawanga gaabwe gatambula gatya, society zaabwe zitambula zitya, kiki ekigenda mu maaso mu society, babigoberera nnyo. Kati ffe ekyo media yaayo ye yakizimba nti bw'otunuulira CNN, wali olabyeko programu y'olugambo ku CNN? Nedda. Wali olabyeko programu y'olugambo ku Al Jazeera? Baba mawulire agafudde mu ggwanga n'ebitundu n'amawanga amalala. Real information, news. Nga bamaze obbinoonyerezaako ne bajja ne ensi n'emanya bw'oba olina ky'oyagala kumanya biki ebigenda mu maaso mu America noga kanoonye CNN, kanoonye Al Jazeera, kanoonye BBC, kanoonye CGTN, kanoonye ani. Kubanga bo bakituzimbamu nti bwe mba njagala amawulire ngenda wano nja gafunira wano. Kati ye Uganda, media ya Uganda n'ezimba abantu nti ng'oyagala olugambo teekako TV ya Uganda, ng'oyagala kalebule teekako TV ya Uganda, ng'oyagala okuwemula teekako TV ya Uganda, genda ku social media ya Uganda, genda wano, genda wule teekako radio bweti ogenda kuwulira okuwemula kuli kwennyini. Ffe twakizimba nga media abantu ne tukibamanyiiza. Kati kyekyo kyolaba nti twagala nnyo gundi z'olugambo okusingeza information eza real information oba news. Nti oli bw'alaba nga amawulire gazze nga akyusa ayagala kunoonya awali kalebule. Ekyo ffe twakizimba nga media. Ate ffe tulina okukizimbulula tugende nga tukijjawo tumanye nti no, you people, you must know what's taking place in your country. Kati abantu bangi, njagala okubulira abantu bangi nnyo olwaleero tamanyi na kikigenda mu maaso mu nsi ye. Tamanyi kikigenda mu maaso. Nenga amanyi nti gundi yawasiza gundi. Naye nga amanyi nti Rema amanyi simanya yakozebwa ati. Yatadde ebifaananyi nga bali mu kwetiisinga ne Hamuza. Ebyo abinyumya bulungi nnyo okuva ku ntandikwa, era n'osanga debate nga batudde bali mu kkubaganya birowoozo nedda. Ne bamala essaawa nnamba nga bali mu kkubaganya birowoozo ku Rogers, you are attacking some people. I have not. We shall reach there. So kati ekyo ffe tukizimbye nga media olwaleero gwe tewawulidde wali ku lugambo babyogedde ne ku social media ne bateekayo. So why don't you debate about news in the country? Eggwanga lifa
Anti kati we've had scenarios mukulu Katumba sorry okusalamu ekirimi whereby bwe bakusanga ng'onyumya olusi kubigenda mu maaso nti gundi batuleze ku mawulire nga yatwala ssente zaali zirina okuyamba abantu mu kitundu gundi bayinza okutwala ne bakusiba actually bakubuza nawo ng'oli kyeyeeraliikirira eyo ndowooza tugiteekawo buteesi naye nga tekisoboka eyo ndowooza tugiteekawo buteesi obuziza musango ekyokogera ku nsonga z'eggwanga lyo kyafekitinze nnyo because bw'otunuulira media houses ez'enjawulo okusangako abaana abawala abakola political talk shows enamba ntono nnyo abasinga baddukira mu bintu bya ngungu njagala ngende mu lugambo olye ng'ekimugaana okukola zino show lwansonga nti atya ku lw'obulamu bwe nja kukola show bweti ne bweti njogere ku bantu ababba ssente bweziti ne bweziti bajje bankwate bantwale ng'ekyo kyeyeraliikirira kati oyo taba munnamawulire munnamawulire atya amawulire atya news taba munnamawulire nedda oyo taba munnamawulire ng'ate yagasoma taba munnamawulire ekankubuzeeko tosobola kuvaayo n'otya kubanga ate oyina nakubeera confident you feel confident when you are passing out the information when you are passing out news to the public oyina kubeera confident naye bw'obanga olimu nga ezo programu sijja zikola munna bw'oyogerako kubabba ssente kati ani agenda okwogerako ani agenda obwogerako if you are not the one. We have seen people, journalists particularly, lose their lives. Yes. When they talk about the untouchables. And that is not just exclusive to Uganda. Yes. That is everywhere in the world. There are people, you just don't talk about them. You do at your own risk. That has happened. Toro was anti some people, it has scared away some people from talking about what is actually relevant. Yes. Because either way it earns them a living. Yeah, actually, it's true. It's caring the band. Never diverting. Never vacuum serious news. Never damo bibozi byawe birala ebyo. It's not only in Uganda only, but it's global. It's global. Recently, there was a Pakistani journalist who was killed in Kenya. Yes. Exactly. Yeah. Then in Myanmar, it's now since this year they have so far killed 8 journalists in Myanmar. Then there is another one, and most of those is the line of keeping the accountability. That is the accountability from the leaders, from that is it. Which is now the most important part. Yes. In that space. So even in Mexico, so far there are 12. Was it Afghanistan or some country around there? Yeah. But when you look at it critically, ojja kwesanga nti such scenarios ezibeera mu mawanga agakulemberwa ba dictator. Scenarios ezo zibeera mu mawanga agakulemberwa ba dictator because they don't want their criticism. Yeah. So they don't want you to talk about they them. Don't want critics. Yes. Oyina kubawaana buki kubawaana buwaanyi. And in which case which doesn't leave ours anyway. Yes. Tosobola kuvayo n'otandika kuwaana nga amazima ogalaba ate gwe n'otandika kuwaana ng'oyogera bibyo. Kisikeyalinze bannamawulire bangi. Naye ate bangi bekyongedde okwempawalinga. Ekyokugamba nti bannamawulire battibwa nga boogedde ekyo tosobola kijjawo. Bw'oyingira fraternity y'amawulire manya oyingidde magye obanga ow'amagye nti ngenza okutendekebwa mu magye kati nga yingidde kati mpitibwa captain mpitibwa kano mpitibwa ani oba major oba whatever the rank omanya kyoyingidde okiyingidde nti bwe zitandika okuvuga togenda gwe bagenda okuga nti songa mbere olumbe kati n'amawulire bw'oga nti kati nze nsaze okubeera munnamawulire that is it ebyo byo bisuubire kweroga nti bannamawulire battibwa babatta kasita oyogera ku gavumenti nga babatta bangi nnyo be batta nga si bannamawulire bangi nnyo be batta nga teboogedde na ku gavumenti teboogedde ku banene mu gavumenti naye ne babatta so bw'oba oyingidde omulimu guno gw'amawulire kyekiri kye nagambye that passion that courage kubanga kubuulira njiri nti bakuttira Katonda. That is it. Nze
okuva lwe nayingira amawulire buli kizibu kyonna ekintuukako it just gives me courage kyongera kumpa maanyi neyongera okugenda mu maaso because nze mu bwongo bwange nakitwala ne ngamba nti if not me then who nze bwe mba soogedde ani agenda okwogera omulala ani agenda okwogera nze kanjogere n'omulala kwagenda okukola ki okutandikira awo so nze ye gundi yange gye neeteekamu so whatever happens to me I have been threatened so many times yakukuba amasasi nakwangamba nedda ssebo nkimanyi oyina emmundu nkimanyi obuyinza mubulina nkimanyi naye lwaki ogoba abantu ku ttaka eryo ettaka liryosi liryo nze kyenjagala kyokka ombuulire oyina ebiwandiiko byalyo oba tobirina abasukka don't you think etwala bannamawulire abasukka bwe baba balina okukoma n'asukka because munnamawulire olina kubeera neutral yes naye oli n'atwala side n'agamba okay njagala side bweti naye bwatyo bwasazeewo anti we kati aba avudde mu kubeera munnamawulire ng'afuuse ow'amawulire ne tumukolera kyanti olwo kubanga Katonda wa mukulu Katumba obuzibu bwagamba there is bias. Yes. There is bias. And leave this reporting of ogenda mu camera no bagamba nti gundi ne gundi oba kino kyagudde ogundi. We have traditional newspapers. You have an editor of the newspaper. And that editor obviously has to also put some judgment to what he is going to produce. That is it. How do you avoid the bias in the judgment? I remember one time naresigninga ku mulimu ogumu because of that. Nti nina investigative gye nali nkola ey'omuntu omu munene mu government actually. Naye show gye nasooka okukola nagikola neggalidde mu studio. Napa nagira ebisumuluzo nebiteeka nensibaawo bwenti n'essimu nenzijjako. N'eryoka etambula n'egenda pakuba amasimu tegaliiko mpaka ng'eyise. Ndeeta party 2 mukama wange yennyini yali ankulira ntwala yennyini ngamba ebintu ebyo kakati bw'oba obyogerako byogereko bwoti atandika okumbuulira tokuba nnyo wabula bikkiriramu tannabagendako mu field nze na gathering information yange bulungi njirina kati ono atuula mu ofiisi asiiba nga yeewuuba mu ntebe yali mukundagira ekyokwogera nga ngenze ku mpewo nemugamba nedda ssebe ekyo sijja kikola ekyo kyampaliriza okuwandiika twafuna obutakkanya bunene nekimpaliriza okuwandiika resignation nga ndaba sigenda kusobola kukola bintu ebifaananako bwe bityo kyatwala boodi namba okutuula okulaba nti batukomyawo tuddemu tubeere nga tukola emirimu so bangi nnyo ebiseera ebisinga biasness eno etandikira ddala kuva ku bakama baffe waggulu gyeva gyetandikira ne bannamawulire obumu they have their preconceived perception about a particular individual and they will report in that direction. That is it. Ne bannamawulire bennyini nyini kyagenda mu field n'agatheringa information ye bulungi naye okujja okugipresentinga bwati n'abaako gye yeekola ki yeekubira eno information n'agireka n'atambula n'eno. Sometimes ebiseera ebisinga nti wabeerawo tubeera ne corrupt minds nti bwe ngenda n'engatheringa information nga muganda wange ono agoba ono ku ttaka lye teeka ne example nsooka ne mbateeka ku minzaani ngamba ani azitowa nti luwedde azitowa bulungi ajja kuvayo gyali kati nze bwe nzijja njogera naye nga ninga mufevalinga asobole okuvaayo gyali nsobole okubikkirira aliwa oli okumulinnyako mbeere nga nfevalinga ono olw'okwagala okufuna ki sente ebiseera ebisinga kati ebiseera ebisinga nti kyekiri kye nagamye nti tukola omulimu abamu ku bannamawulire they are journalists naye nga ye atunulidde nti mu mawulire ago mwenina okugaggawalira mu mawulire ago mwenina okuzimba ennyumba mawulire ago mwenina okukola ki ne yeerabira nti journalism is just a service. Obw'amawulire actually si mulimu. It's not a job. It's a service. Obw'amawulire bulinga bw'onoobeera omubaka wa parliament
being an MP is not a job, it's a service. Being a civil servant, it's not a job. But now the problem with it being entirely service is that it leaves the risk of corruption. That is it. Because you need to survive either way. That is it. Anti kati oyo omanya omuntu alina that corrupt mind. Tinebo yandibadde nga is a engineer, which is a job. Yandibadde era mu biwanguzi, yandibadde takola mirimu gye nga bw'alina gikola. Nebo yandibadde doctor. Muyo yandibadde omusomesa. Bebo bolaba nga asaba omwana alina kusooka kumuwaayo kyamuwadde alyoka amuwe max z'alina okumuwa. So having that corrupt mind bwe buzibu nti bannamawulire abasinga obungi balina that corrupt mind nti ye tatambulira ku mazima nga bwe galina okubeera wabula waayitiramu waaliira waalina okuliira wakola ki wagenda watambulira. So kati ebiseera ebisinga weesanga nti ate abo be bangi naye nga bano abakola emirimu gyabwe mu ngeri yennyini nnyini esaanidde mu ngeri nga balina that passion n'okwagala creating our impact mu society nga bayita mu profession yaabwe y'amawulire be batono. Kati bali abangi ne basaanikira bano abaki bano abatono. So it's true tukyalinawo gap nnene nnyo mu kubeera professional nga tukola emirimu gyaffe nga bannamawulire. Bangi bali biased, bangi amawulire bagatuulira, bangi ensonga aziraba mutuufu alaba ebintu nga bwe bitambula bwe biri mu nsi naye ye n'atandika kuyita ku ngulu bw'ati ayitako buyisi ku ngulu bw'ati omuntu n'aba nga tasobola kufuna the true information okuva mu muntu oyo kubanga omuntu watulira ku TV yakulabe bw'ati oba n'akwata essimu yo n'ateekako Digitalk the alternative agoberera ensonga nga bwe zitambula aba ayagala oyogere aba asuubira okwogera ekintu ekigenda okumukkakkanya ekintu ekigenda naye awulira nti yes omusajja ayogedde ku nsonga eyo omukyalo oyo ayogedde ku nsonga eyo ate ensonga nkulu omuntu akuwadde obudde n'ateekako TV oba n'ateekako essimu ye n'akulaba bw'ati olina okurespectinga obudde bwe naye bannamawulire abasinga obungi addamu ajja n'atandika kuwaana n'atandika kuyita kuli ensonga aziraba nga bwe ziri nti ddala mu butuufu abantu babawamba mu Uganda ekiwamba abantu weekiri naye nga Munnamawulire najja n'amala essaawa 2 namba ng'ali mu kwogera bwogeza awaana buwaanyi awaana minisita gundi awaana ono awaana polisi bweti awaana polisi eno banayituleese kakati bonna bagaggawale gwaniyaga nti waliyo ekyo kisoboka nti bonna bagaggawale obirabirawo nti those are policies ezireetebwa just okuwudisa obuwudisa abaki okuwudisa abantu you go deep oanalyzinge bonna bagaggawale n'omuntu ategeera manye nti nja kugaggawala oba sijja kukola ki sijja kugaggawala. Don't you think ekyo mukulu Katumba sore kusalamu ekirimu nti kijja tuzaayo kweri bias oli gyayina oli walaba government programs n'agamba kino tekijja kukola naafu okulaba nti aleeta information naye nga tekinnatandika naafu okulaba nti aleeta information ekiraga nti tekigenda kukolerako ddala naafu okulaba nga aleeta information eri very negative ku programu eno ya government naye nga ate begenda kuyamba bannayuganda. Anti kaakati ebiseera ebisinga obungi nti policies bwe zijja abantu abanalyzinga policies oba abayamba society okutegeera policies ezo abasooka be bannamawulire kituufu oba tozizza musango gwonna okukola analysis on any policy whether ng'etandise oba nga tennatandika kubanga ekyo ate omuntu owa bulijjo kyakusuubiramu gwe kyolina omusinzaako nti baleese parish model okulaakulanya abantu abayita ku parish kati gwe munnamawulire olina kuba mugezi olina okuba nga oli analytical ekimala n'otuula wansi n'omanya tulina parishes mmeka mu ggwanga zisukka mutwalo omulamba bwaba bataddewo biliyoni katugambe 10 zidividingemu parishes ezo buli parish bagibalidde ssente bweziti kati n'otunula nomanya nti mulimu ebitundu nga birimu abantu bangi 15 kati bw'okwata miliyoni katugambe 5 ze bataddewo ku parish emu erimu abantu 15,000 bw'okola distribution kiyinza kubeera kityo olaba such analysis the problem is usually the analysis is not balanced tennaba kubanga etandika but however olina okukireeta mu ngeri nti nga olaga the negative side of it and the positive side of it
nomanya nti singa sente zino ziba zigabiddwa bulungi singa sente zino ziba zigabiddwa nga ziyise mu projects ABCD zisobola okuba nga ziyamba abaki abantu nti omuntu asobola okuganyulwa mu projects nga zino za gavumenti yono ali mu category bweti ne bweti oba yetegese mu ngeri ABCD bwatyo so nokola analysis eyo nga olaga the positive side of it and the negative side of it omuntu wa bulijjo kyakusuubiramu kuba ye omuntu wa bulijjo bw'alaba nga waliwo ene policy ereeteddwa akitwalira nga batuleetedde okutukulakulanya kakati kugabanda okwaza mwanyi yes tugenda kukola ki tugenda kukulaakulana kati gw'olina kubanga ate omusukkako mu kulaba ebintu omwanalizi ng'omukubira ettooki nti ezo mwanyi ogenda ziganyulwamu oba togenda kukola ki ziganyulwamu kika ki kya mwanyi kye bagaba era zisobola kudda mu bitundu ki kuba otunulira waliwo ne bagaba katugambe mwanyi naye ng'ekitundu ekyo tekisobola kuddamu mwanyi naye nga bo ze bali mu kugaba mu kitundu ekyo whereby nti wanditwaliddwayo project endala ate yo neeba ng'ekola ki ng'ekolayo bulungi so ebyo munnamawulire byalina okuba nga amanye era byalina okuba nga akola ekitutte ebiseera ebisinga nti we don't dig deep tetunoonyereza naffe tubitwalira wano oli najja ku mpewo n'atandika okwogera ebintu olw'okuba yabirabye ku social media yes social media is one of the sources of information naye ate gw'olina okuba ng'osukka okubamanya kyolabye wano buli muntu abantu bangi bakoze eki bakirabye bw'onookyogera nga bw'okirabye wano n'okomaawo ojja kuba tolina impact gy'okoze eki omuntu ojja kuba tolina ky'omwongeddeko wabula gwakusuubira okuba nti evalaba nze nina policy nti nze buli kintu kyonna bwe nkiraba njagala nnyo okulaba ekiri emabega the story behind the story the story behind the story nze sikitwalira wano bwe nti byebyannemesa n'okubeera reporter Maganzi, I'm not a reporter. I'm a journalist. Everybody can be a reporter. Yeah. Accident. A good day while you muntu no mukubi wa buloka asobola ogikuleta nga accident a good day while you abantu babiri bafudde motoka etonedde wano bichi. Now reporting nga it's true kibaddewo. But a journalist oyina okugenda emabega where bali mu call operation ya border. Sinnaba kuwulira oyina tukoma bukumi kusoma police ekutte boda 2,000 era ziri ku police ezenjawulo ku CPS n'ebirala bali mu kwata bujaketi license helmet n'ebirala n'okomaawo that is a reporter or reporting nze n'okomaawo ekyo buli muntu akikoze eki akimanya era akiraba so munna Uganda akusuubiramu okugoinga deep n'oyongera okukola investigations ezo n'oleeta ekintu nga kiri well detailed what's behind that operation and why at this time why ebyo omuntu byabeera akusuubiramu and two is it a money making venture lwaki webazikwata nti piki bagikuta ate okugijjayo oba oyina okusasulayo sente eziwera lwaki boba nti lwaki totuukiriza butuukiriza bisaanyizo bye bakwatidde ne bakuddiza pikipiki yo lwaki something of that kind then you look at the operations ezibaddewo ezize zibeerawo okuviira ddala emabega ozitunuulire find out obujaketi obwo bwe batunda buvaawa omuntu ajja Uganda gyosanga omuntu nga alina stock ye mudibiridde na creating scenario mu ggwanga yonna ne bakuleetinga operation nga bagala mukolera market ne bakukolera market ne kutambula ne buvaawo sibyo byonna bitunuulire tunulira ekizibu kya boda is it bujaketi helmet waliwo ekizibu ekirala ebyo kyetuba tutunuulira jaye ebintu ebifaananako bwe bityo olwaleero buli wamu wonna kasita ogula pikipiki yo noono n'agula ne muwera basatu nga mukoze stage ng'ewedde oba bagitadde mu mulyango gwo oba bagitadde buli wamu wonna kasita bawera kwegamba olaba nti wabulawo engeri y'okwadministering obulungi industry rather than creating
operations zijjebuzi kati ebintu ebifaananako bwe bityo munnamawulire byalina okugenda okutandika okuba nga anoonyereza. Last time nabadde ntambulako mu babodaboda ne baŋŋamba kati olwaleero naye bakusanga n'akajaketi kati bataddeho kalina okubaako erinnya lyo balina bakateekaho ne gundi eno eya siiru kati ne bakusanga nako nga tekaliiko linnya lyo olina okugenda n'okagula olina gy'okagula kaliko erinnya lyo bakateekeko erinnya lyo olina gy'olina okugenda okukagula toyinza kumala gateerawo tomala gateekawo nti nze nyambadde kano ate simaa kaliko ani kaliko kampuni eranga olina gy'olina okukagula neŋŋamba okay anti kati ne pamit waliwo omwami yagamba nti bamukwata nga pamit already agiina naye nga kirasi ya boda yeetaliiko. Yes, so kati ebintu ebifaananako bwe bityo nti munnamawulire agenda okuimpactinga society alina okugoinga deep n'agenda kati n'anoonyereza mu babodaboda abo n'oyogera nabo n'ogenda behind the operation okusinga okureportinganga operation buli lunaku just report operation binyinya ebinyiga abantu ebyandiba by'osobola okugjayo ate n'oyamba society in that category. In this period Mukuru Katumba literally where everyone gw'amawulire because there's Munnamawulire and gw'amawulire. What we have currently, especially now with the information and social media, there's what we call citizen journalism. I think we have come around accepting the idea that there's citizen journalism. Literally every other person can pass the news. In that, how do we keep the standard of the sector of the news industry vis-a-vis promoting citizen journalism, because we need accountability anyway? That is true. The few who are professional, it's upon us to push up that. Si kyangu nnyo okukyusa that citizen journalism. Kubanga it's a trend ezze ate ng'ekyali mpya so ekyalinawo ebbanga emyaka ekyeyongerayo ekyakula nti buli omu asobola okuaccessinga social media n'asindika kyasindise otanoonyereza oba kituufu oba si kituufu oba kikosa kitya abantu kikosa kitya society n'ebirala ebiringa ebyo naye abatono nga bannamawulire ffe tulina okusigala nga tukola ekyo kye tulina okukola. Time with time mpola mpola impact egenda ejja egenda n'amawanga gyolaba nti bitambula bulungi when it comes to journalism nabo bwe basooka nabo bwe baali naye abatono abaali bakiwaniridde oba abaali nga bo bakola ekyo kye basaanidde okukola balemerako. Tulina okulemerako, tulina okusigala nga tukola emirimu gyaffe nga bwe girina okubeera, tulina okusigala nga tukola amawulire aga creating impact mu society agayamba abantu. Tulina okusigala ffe nga tukikola nga bwe kirina okubeera nti buli lwokola omulimu gwo ng'oli munnamawulire n'ogukola bulungi nga bw'olina ogukola wali abantu abalala bo-influencinga abakuli emabega b'otamanyi na muwendo. Kati abo bwe baba 10 gwe ne bw'onooba ovuddewo ng'owummudde abo bajja kuyambako ate okuzimba journalism eri yennyini eya profession gye twagala okuba nga tutambulirako. So tetulina kugamba nti kaakati citizen journalism etututte and then we give up. Tulina kusigala nga tukola ekyo kye tulina okuba nga tukola abatono, then with the time tujja kuwera to creating impact era tukyuse gundi yonna industry yonna. Si kyamangu nnyo, but with the time we can do it, we can achieve it. In the event that does not come as expected, yes, who holds the journalist accountable? In the event of personalization of information, of creation of bias in judgment, of reporting half-baked and one-sided information, and disinformation, misinformation, which is now endemic literally in the news business. That is it. Who holds journalists accountable? The challenge we have nti abo abandibadde bavunanyizibwa okubeera nti baholdinga ba journalist accountable, they are also biased. Balina bias kwa Munnamawulire. That is it. Twandibadde tutunulira like when you look at like UCC,
UCC yandibadde omulimu gwayo gw'erina okukola kyekimu ku ebyo nti obuvunaanyizibwa bwayo okulaba nti bannamawulire bakola emirimu gyabwe nga bagoberera profession yaabwe ethics zaabwe ez'amawulire zigamba zitya amawulire ge bakola gacreatinga impact mu society gayamba society gayamba abantu tebagenda overboard yandibadde UCC naye ate bw'olaba UCC engeri gyeteekesa mu nkola emirimu gyayo olaba nga erina kyekubiira nti ekozesa nnyo okuwa amateeka okusinga okulungamya kubanga UCC yandibadde erungamya bulungamya bannamawulire wenkyamye ne baba nga nvaayo nga banziza ebbali nga wano olina kukola mulimu gwo mu ngeri ABCD naye ate ebiseera ebisinga nti olaba nti bukwasisa mateeka kuvunaana bwe baviirayo nze bwe nzijja n'entandika okuwaana obuwaanyi bakama baabwe nga siina kabi konna kemboogerako siina accountability yonna gye nteekawo nsobola okukola emyaka n'emyaka nga UCC tenfanga nako temanyi nako nga neweeri simanyiiwo naye yogerako ku bubbi bwa ssente obuli mu gavumenti yogerako ku bubbi bwa ssente obuli mu KCCA yogerako ku bubbi obuli mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo programu eba yakagwa bweti nga akasimu kavuze oyo mwana mu mugambeko it's not because nti njogedde amawulire amafu ekyo bo tebalina bakitunuulira nti njogedde amawulire amafu but because nina ebibuuzo byembuuza oli kulinnya musowaani nina bendi mukwatira mu mugaati kati awo UCC weekola kiweeviirayo Uganda Media Council yandibadde ekola omulimu ogufaananako bwe gutyo nayo ne tubanga mu butuufu nga nange bwe mba ngenda okukola amawulire manyi nti waliyo bakama banga bali mu kugoberera byenkola so nina okumakinga sure nti nina facts nina okumakinga sure nti ndi profession nina okumakinga sure nti kyengenda okukola seekubidde sitambulidde mu kkowe lino wabula mu kkowe ery'amawulire nga bwe nina okuba nga nkikola kubanga manyi waliyo abantu nuulidde era abagenda okunvunaana singa mba nsobezza naye kati olwaleero otunulira nti oba oyogedde bulimba azilonga azi ng'owaana oba oyogedde ki azilonga azi ng'owaana awo tewaliwo obuzibu naye kasita ovaayo otandika okwogera ku mazima tandika okumenyaamenya lwaki operation za bodaboda weeziri tandika okumenyaamenya otunulira bantu baani aba owninga gundi bodaboda industry tandika okwebuuza lwaki aba bodaboda babakwata abamu bataddeko ebifaananyi eby'abantu abamu be bali mu promotinga 226 abalala ne bakusanga ng'otaddeko akagundi bwe kati nga kwotaddeko ka muntu gundi bakukwatirawo abalala stages kugamba ebintu bingi ebyo olubyogerako nga akasimu kakola ki kavuga kati abantu abalina okutulambika n'okutugolola nga tusobezza bo bennyini be bakulembera okubeera biased kati ne weesanga nti naffe nga bannamawulire abamu nabo ne batandika okukola emirimu gyabwe mu ngeri eri biased kubanga tewali wagenda kuba tewali agenda kuba ku mukono azilonga azi ng'okoze ekyo ekikuyisaawo naawe n'ofunayo akasente naye ate ekyo kiba kitta eggwanga kivulaba olunaku olwaleero nti ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'abantu tebabimanyi naye nga tubimanyi ffe bannamawulire naye tubisirikidde tetubyogerako. Mukulu Katumba, tulina associations zitwala bannamawulire zo zino zikoze ekimala okulungamya omulimu guno ogw'amawulire na biki be baba balina okukola oba n'okulwanirira eddembe lyabwe bwe kiba kyetaagisa. The association imanyeemu yokka erwanirira eddembe lya bannamawulire ya Robert Sempala Human Rights Network for Journalists gyemanyi yokka temwina waliwo ujja ekyo kifaananyi naawe ekyo kifaananyi ekyateekebwawo just kubeera kubeezaawo ujja yali ekuyambye eki oli member oli member wa ujja nga nonayo toli munnamawulire
okuva lwe natunulira bana abayamba batanga temwagala tetwagala kubeerayo anti kisinziira ebbula ly'enkoko terindiisa kamunye bwe kiba nti neetaaga ekibiina ekigenda kyengenda okubeeramu nga munnamawulire tekitegeeza nti nina kubeeramu ekyo ekiri passive twetaaga ekibiina nga kiri active kati bw'otunuulira Robert Sempala omulimu gwakola okulwanirira bannamawulire olaba nti yali active mwaka guno gwennyini baategeka omupiira ogwegattirwamu bannamawulire okuva mu media houses ez'enjawulo okwongera okukolaganira wamu n'okwogera ku nsonga ezibaluma nti ne bw'ofuna obufunyi omutwalidde ne Wujja anti Wujja yeyategeka be bamu ku baali abategesi nze okuva lwe nagenda gwali mwaka oba gwa sijjukira bulungi mwaka ogwo by then nina ekitongole kye nali nkulira ekyamawulire nga ndi news editor abaana baripoota bange bagenda okujja nga buli omu alina kaadi ya Wujja ng'eri signed bulungi era ng'akulaga yalonze naye nga tebazifunangako nga bali bo be baazikubisizza ngenda okuwulira nti Brian White yataddemu ssente okulondesa Wujja inze Brian White antegeerere no just fun lwaki alina okuteekamu ssente omuntu yenna akuliisa aba akutegeerera tokkirizanga kutegeerera that is it aba akutegeerera n'ekitongole kino association naye bayetaaga akasente okuyimirirawo kati bwe babaayo muzira kisaasazeewo n'agamba kanteekemu nzikiriza mulimu gwe mukola kamba enabolinga mu ngeri eno mubeere nga mukola emirimu nga munnayuganda oba nga weeyingira as a consumer of your information tulemeddwa okwekulembera oba tulemeddwa okwekulaakulanya ate yazza okukulembera yayagala wali omulabyeko ng'atadde ssente mu balooya oba baddokita ye bye mumukolera bannamawulire bemumukolera bitivu bannamawulire babeeranga mu press conferences nga bareportinga kyonna kyayogerako nga creating biasness in us kubanga yatuteddemu ki yatutaddemu ssente yalondesezza ne Wujja kakati olwo pulezidenti wa Wujja alina ekikyamu kyayinza okumwogerako ng'amaze okuteekamu akasente wali ne bamulonda. So this is the profession eyina okubeera ng'eri independent. We don't even need money from the government, not even from the president. We need to be independent. Why? We are dealing with the independent information. We have to be independent nga tetuyinawo wetwesigamye nti woono tetuyinawo wetwesigamye nti woono ne tutambulira wano. Bannamawulire bwe tubeera mu Wujja akatono ke tufuna ffe tusobola okwefandinga ne tusigala nga tuli independent. Kankubuuzeeko njagala kwongerezaako ku nsonga eyo. Bannamawulire bangi nnyo bali mu media houses. Media houses zino zirina side gye zifrontinga. Era nga ono bw'ajja ng'alina bya reporting ebitakwatagana ku side eri oba oliawo mukama we gy'akkiririzaamu bagenda mugana okusigala ng'akola omulimu ogwo. Okiwulidde? So bano bo bayambiddwa batya because however much ogambye bannamawulire tulina kubeera independent. Naye ate ono alina gy'akolera era ng'ebintu bino ABCD tebamukkiriza kubanga abikola. Kati tudrawinga tutya line eyo okuba nti omuntu newankubadde nti oli munnamawulire olina okubeera neutral oba tulina kubaako side yonna gye weekubira naye ate naawe olina okusurvivinga. Kituufu. Ekisooka olina okumanya w'oli. Olina okumanya w'oli. Wendi anti Brian White wa funding. Anti kati wendi mukama wange alina okunsasula naye ate ye alina Brian White gwa funding. Waliwo kati katugambe okolera Digitalk. Bw'omanya nti bwemba nkolera ku Digitalk nina kubeera neutral, nina kubeera objective mu mirimu gyange gye nkola, sirina kuba na kyekubiira nti yeeyo slogan ya Digitalk. Kyokka ate waliwo omukutu omulala gy'osobola okubeera n'omanya nti wano tetwogera bubi ku gavumenti, wano tetwogera bubi ku muntu, wano ffe tuli side eno. N'oyingira ng'okimanyi nti wano wennyingidde ba side eno, oba wano wennyingidde ba side eno, oba wano wennyingidde mazima, objectivity n'ebirala tetulinaako ki side.
ebiseera ebisinga tugenda ne tuyingira mu mulimu guno oba media houses ezimu nga tetutegedde kiki eziri. Gwe lwaki ogenda mu media house ng'okimanyi eyo yo erina kuwaana sayidi eno ate nga gwe togiwaana? Nanti naawe oyagala akasente oyagala okugenda gye bakkiririza mu kinawe kyokkiririzamu tebakuwadde. Anti kati awo oli mu kukwata profession ya journalism okubeera munnamawulire oli mu kugiziika ogireka eri ogenda eri ogenda okubeera ow'amawulire. Ekyo oba okisazeewo gwe nga gwe. Tubaddeko mu scenarios nnyingi oba tukase okwogera bye tulina okwogera ne tugaana. We are still surviving. Tubaddeko mu scenarios nyingi ne bagezaako nnyo okulaba nti batutuulira information ne tugaana ne tusigala nga tukyastandinga on our profession. You can stand. Tekitegeeza nti olw'okuba bakama abo baagala owaana eri nti bagenda kujjako n'okwetegeerera oyo isobola okusigalawo ng'okyastandinga. There are those abagenda okwapreciatinga your work. Waliyo bangi abagenda okwapreciatinga services zo era bagenda okukozesa mu objectivity gy'olina nga tokkiriza kubeera nti bakwata omutwe gwo batandika okutegeerera, bakwata omutwe gwo batandika okuba nga bagudriving nga baguvuga buvuzi. So ekyo kiva kukusalawo kwa muntu n'agamba nti wadde ndi munnamawulire naye njagala akasente nkeetaaga kanjogera abasajja bye bakola ki bye baagala ndi akasente. N'osalawo n'otambulira eyo nga gw'oli kasente. Baraweeva era osobola okusalawo n'ogamba sigenda kutunda mutwe gwange, I will survive, naye nga nsigadde ndi objective nga nkola omulimu gwange nga bwe nina okukola ki bwe nina ogukola. Tekyetaagisa kuga nti because I want to survive ate kaakati njagala okusurvive munnaye kansirike abasajja kankole bye baagala. No, gwe kikyoli era kikyoyagala. Bw'obanga oyagadde sente then you go. Bw'obanga oyagadde kukola mulimu gwo osigale ng'ogukola bulungi, there you come. N'osigala ng'okola ate nga you are surviving. We are still surviving. Miggo bagitukubye, batusibye, batutiisatiisizza okututta, bakoze batya ani yali atuse. Naye nga we have helped. Nanti kati oli atunulira bano abafiiriddemu abafudde. Bannamawulire bokka be bafudde. Tewaliyo bantu ba bulijjo abafa bulijjo nga si bannamawulire. So okufa eryo tteeka. Kitundu ku bulamu bwe. Baddokita tebafa. Tuyitirizemu mu comment entonotono eziriwo. Okay, bwensoma eno nga nawonyambako wano. Naturally Rita agamba, when does Katumba, a journalist, differ from Katumba, a Ugandan who is free to talk as a Ugandan, not as a profession? Katumba oyawula ddi ng'oyogera nti ayawukana ddi ku Katumba Munnayuganda ate nga Munnayuganda olina eddembe ly'okwogera ku nsonga nga bw'obuzaagadde oba nga bw'obuzirabe. Ebiseera ebisinga tosobola kwawula Katumba Munnamawulire ne Katumba Munnayuganda. My profession ntambula nayo buli kyenkola kyevalaba nkikolera in that line. Kati tokkirizibwa kubaako nsonga yonna gy'oteesa. For example, waliwo ebitatambudde bulungi oba mu parliament babaza etteeka eritali ddungi oba gwe nga munnamawulire ly'otakkiriziganya nalyo. Ku station gye wabadde oyogedde bulungi nnyo ku tteeka lino nolyaga nti ddungi. Bodda ku page yo oba ku handle ye ya Twitter noteeka nolaga nti etteeka lino bbi. Ale no mwana atunze kyendaga wali mu maaso ga kamera always kyentambulirako. Anti kati mwawukana diro tutuka nti kakati Katumba wanayogeranga Munnamawulire ate kakati wanayogeranga Munnayuganda ng'omuntu oba ng'omuntu. Ndi Munnamawulire ate Munnayuganda. Journalist forever. Tebyawukana. Ever. Kati and again, how better can the deteriorating working relationship between journalists and security be worked upon? Security kizibu nnyo mu government eno okulabika nti tulongoosa relationship wakati wa security ne bannamawulire. Kigenda kubeera kizibu nnyo. That biasness gye batulinamu bo balowooza nti tuli balabe baabwe. Kyekifaananyi bo kye baakuliyetinga mu bwongo bwabwe nti we are enemies. Naye ate nga we are not. We are allies. We are allies. We need to work together. Okay, waliwo wanabuuza ayagedde akomentize n'agamba mu bufunze Uganda tali mawulire wabula tuli balebuzi. Kati tukyusa tutya enkola eno? Abatono bannamawulire basobola okukyusa eggwanga
abatono bannamawulire basobola okukyusa eggwanga. Amazima amatuufu go tulebula. So ne tujjawo kiri ekyokulebula bulebuzi. Bannayuganda bali critical nnyo bafollowinga. Okay. Ebintu bino babifollowinga. That is why nti oteekayo butesi ne bw'oba otadde ku mukutu gwo oteekayo butesi post emu bweti n'olaba nga they are commenting, they are liking, babifollowinga babimanyi, so they know whom to follow. Era bakwawula ne bamanya nti bwe mba njagala real information, bwe mba njagala okumanya ebintu nga ebitambula mu ggwanga, ngenda kufollowinga Digitalk, ngenda kufollowinga gundi. Then mmala okumanya nga bitambula, mpulire agenda kwogera ki ku ky'okutondawo P8, agenda kwogera ki ku education system, then n'alyoka ddayo eri mu lugambo. So bannayuganda tebabalookingira wamu. Eno bagwayo n'eri ne bakola ki? N'eri ne bagwayo. Ne bagwayo. Majwara Isaac webale nnyo webalidira kubanga ogoberera gamba okozula kikulu nnyo, tweyanziza nnyo. Tuyanze gane katuwana wetutuusa tugenda kubanga tuwunzika program yaffe y'olunaku olwaleero akatalekeka. Njagala bannamawulire bannange mwenna yonna gye bali. Mu nsi yonna fraternity esobola okuba nga ekyusa obulamu bw'abantu ye media. Buli kye twogera kibeera ne impact eri buli muntu yenna. N'atannazaalibwa, omwana atannazaalibwa. Ky'oyogera olwaleero ng'oli munnamawulire, oripotinga amawulire amafu ng'oli biased, ng'olw'okuba onoonya kawogo, oyagala kawogo. Olina obulamu bw'abantu millions and millions b'oli mu kukosa bw'owaayo amawulire amafu. Bw'ovaayo n'otandika okuwaayo amawulire gwe ng'owaana buwaanyi naye ng'ebintu si birungi mu ggwanga, olina obulamu bw'abantu bangi nnyo b'oli mu kukola ki? B'oli mu kukosa. Ebimu ku bintu ebyandeetera obuzibu kwe kwogera ku kwekalakaasa okwaliwo November tugenda kugenda omukulu 2020. Ebimu ku byandeetera obuzibu. Naye nabagamba nga naawe toddamu kubyogerako kubanga ojjukiza abantu ennaku. Ne mbagamba nze nsinga abana abaakwata emmundu ne babatunuzaamu omudumu gw'emmundu. Abaabaleetera ennaku. Abaabaleetera ennaku eyo. Ate nange abyogerako obwogezi olwaleero ku fembi ani asinga okubeera omubi. Abamaliriza so kaakati ekitegeeza nti buli kyoyogera kyonna kyonna kirina obulamu bw'abantu bayitirivu nnyo 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 bwe kitaasa oba bwe kikosa. So n'olwekyo nga bannamawulire tulina okusigala nga tukola omulimu ogugenda okugasa bannayuganda, omulimu ogugenda okugasa eggwanga kubanga kitukakatako okusinga okubanga tukola emirimu gyaffe nga twerowoozaako ffe nga ffe naye ne tutalowooza ku ggwanga, because journalism is a service, it's not a job. Wow. Tweyanziza nnyo, tweyanzege mukulu Gerald bwetutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero era wano wetugenda okubanga tuwunzikira ku ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku olwaleero tusuba retired Justice Professor George Wilson Kanyihamba eyagenda kuba wano ng'ayogera ku nsonga za ssemateeka ebeerako tusobola okubanga naawe oteegera ensonga nga bwe zitambula. Mukulu Norman agenda kubanga amukutuusaako bulungi nnyo, so tosobwa ku ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero. Ngenda kubanga nsiibulira wano naye njagala okubategeeza nti programu eno ebeera buli lunaku olw'Emanda okutuuka olunaku olwokutaano eba ssaawa 1 ey'okumakya ate paka ssaawa 3 nga twogera ku nsonga nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga lino erya Uganda. Nze omumbejja luwedde Lydian enkoze ne munnange Rogers tuli ahabwe okusobola okuba nga tukutuusaako programu eno ey'olunaku olwaleero awamu ate ne ttiimu ebadde ekola olwaleero. Ku kamera kuliko omukyala Terry Tenjo ate nga mu control room waliyo omwami Mukose Arnold Anthony. Kambagalize okubeera bulungi tusinkana omulundi ogujja mwiraba.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk.